Namaste Shusha. Welcome students to online session of Indian economy. Part 22 chapter continue કરશું poverty. પહેલા આપણે જોશું effect of poverty on trade business. કાં આપણે કહી શકીએ કે different economic sectors માં very first છે effect on agricultural sector. The farmer are mostly poor, right? It is obvious that new investment cannot be made possible to increase agricultural productivity. એગ્રીકલ્ચરની પ્રોડક્ટિવિટી તમે ઇન્ક્રીઝ નથી કરી શકતા કારણ કે ફાર્મર્સ છે એ અફોર્ડ નથી કરી શકતા બધા ટૂલ્સ એગ્રીકલ્ચરની પ્રોડક્શન ને પ્રોડક્ટિવિટી પણ ઓછી છે જેથી એટલે કહી શકાય કે there is adverse effect of poverty on agriculture. Moreover, the farmers are not able to make arrangement of water required for irrigation, right? Irrigation purpose માટે પણ એ વોટરની વ્યવસ્થા કરી શકતો નથી, right? એટલે આપણું એગ્રીકલ્ચર છે એ મોસ્ટલી કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે? નેચરલ રિસોર્સિસ, રાઈટ? નેચર ઇઝ અનસર્ટેન. એના કારણે પ્રોડક્શન અને પ્રોડક્ટિવિટી એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટરમાં બૂસ્ટ અપ થતી નથી. નેક્સ્ટ છે ઇફેક્ટ ઓન ટ્રેડ એન્ડ બિઝનેસ. Poverty is such a curse because regular income is not available. So they are unable to purchase the daily necessities and luxuries. જેના કારણથી decrease in effective demand is seen in the market. માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ્સ ની ડિમાન્ડ પણ ઓછી થઈ ગઈ છે કારણ કે માણસો પાસે ઇન્કમ ઓછી છે, leading to decrease in the income of those people, right? Next is effect on industries. Despite the needs, poor are unable to fulfill their day-to-day necessities. Right? Poor people છે એ necessities fulfill નથી કરી શકતા because there is a lack of money. So the goods available with the traders, businessmen remains unsolved. માણસો પાસે પૈસા ન હોય એટલે અલ્ટિમેટલી ટ્રેડર્સ ને બિઝનેસમેન પાસે ગુડ્સ છે એ એમને એની પાસે જ રહે, રાઈટ? એટલે ગુડ્સ કેવા થઈ જાય છે? રિમેન્સ અનસોલ્ડ. With reduction in production, the employed people get unemployed, right? Goods ને બધી વસ્તુ વેચાય નહીં અને માર્કેટમાં પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ન હોય એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરમાં પ્રોડક્શન એટલું બધું થાય નહીં એટલે એમ્પ્લોઈઝ છે એની બદલે શું થઈ જાય? અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ થવા માંડે. So demand of finished goods gets further reduced. Consequently, the economics get into the clutches of recessions and manufacturers are compelled to close down their unit with the passage of time. આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઇકોનોમીમાં એડવર્સ ઇફેક્ટ તમને જોવા મળે છે, રાઈટ? બધા લોકોને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ થવા માંડે, મીન્સ ધીમે ધીમે મંદી આવવા માંડે છે અને એના કારણે ઘણી બધી મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સ શું થાય છે? બંધ થઈ જાય છે. Next is effect on profession of transportation. Poverty ના કારણે people નો purchasing power છે, right? એ ઓછું થઈ જાય છે અને recessions છે એ તમને જોવા મળે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરમાં. This leads to less transportation of agricultural production.
રો મટીરિયલ, ફિનિશ ગુડ્સ એક્સેટ્રા. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન બિઝનેસ છે એની ગ્રીડ છે એ પણ રિડ્યુસ થતી જાય છે ડ્યુ ટુ રિસેશન. એટલે thus poverty has adverse effect on transportation of business also. Next question છે, give the remedies to prevent in the context of business opportunities. Right? કઈ રેમેડીઝ ગવર્મેન્ટે કરી છે or else કયા સ્ટેપ્સ તમે લ્યો છો to prevent poverty? પેલું, increase in opportunity for unemployment. In a developing country like India, the supply of labor is bigger than the demand. Right? Developing country માં ખાસ કરીને ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો લેબરની સપ્લાય વધારે છે કમ્પેર ટુ ઇટ્સ ડિમાન્ડ. એટલે મેથડ ઓફ પ્રોડક્શન કેવી હોવી જોઈએ? લેબર ઓરિએન્ટેડ હોવી જોઈએ. લેબર ઓરિએન્ટેડ મેથડ ઓફ પ્રોડક્શન માં લેબર છે એને વધારે યુઝ કરવા જોઈએ અને કેપિટલ છે એ ઓછું યુઝ કરવું જોઈએ. Strategy should be arranged to get so that more and more opportunities for employment are created in different fields, right? કેટલાક સ્ટેપ્સ લેવાના કે ભાઈ બધી જગ્યાએ તમને એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી શકે. એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટર હોય, સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય, કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય, હેન્ડીક્રાફ્ટ કે સર્વિસ સેક્ટર હોય, રાઈટ? આ બધી શું છે? તો લેબર ઓરિએન્ટેડ મેથડ ઓફ પ્રોડક્શન યુઝ કરવામાં આવે છે બધી જગ્યાએ. Therefore, more employment opportunities can be created. They should be given priority in the plan of development and they should be developed more. Second step, facility for self-employment. For eradication of poverty, facility for self-employment must be provided. The poor people can also start some business according to their capacity and get self-employed. Some poor people have business skills, knowledge, and capacity, but they cannot start business owing to the lack of proper guidance. Government and non-government institutions can provide certain facilities for self-employment. Self-employment માટે તમે facilities provide કરો છો જેથી પોતે પોતાની સ્કિલ્સ યુઝ કરીને, સ્કિલ્સ, નોલેજ અને કેપેસિટી યુઝ કરીને બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી શકે. Facility for self-employment માં sub points છે. Very first is arrangement for training. Poor people છે, right, very often possess a different kind of skills. Therefore, arrangement should be made to provide them necessary training according to their occupation. જેમ કે carpenter, mason, tailor, ironsmith, sculptors and artisans, jewelers, right? એ બધાને trained આપો છો to create self-employment. આ બધાને training આપવી જરૂરી છે. Next is professional guidance. Professional guidance માં શું કહે છે કે ટ્રેનિંગ છે ખાલી ઇનફ નથી, રાઈટ? કોઈ પણ બિઝનેસને સ્ટાર્ટ કરવા માટે, રાઈટ, ટુ ક્રિએટ સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટ. બટ આફ્ટર ટ્રેનિંગ ગાઈડન્સ છે એ વધારે પ્રોવાઈડ કરવું નેસેસરી છે
for the choice of business place, right? Okay, place of business कई वजह से volume of business, availability of raw material, arrangement for the sale, etc. All practical knowledge and information regarding business must be provided. Next is financial facilities. After proper training and guidance, financial assistance is necessary to start a business. Capital is required both for long term as well as for short term. Working capital છે એ necessary છે જેથી તમે day to day business activities તમે attend કરી શકો. Therefore, it is necessary to know which bank and financial institute can provide credit for how much period, right, etc. આ બધી information તમારી પાસે હોવી જોઈએ. Next is knowledge regarding market. It is necessary to get information regarding market by the self-employment seeker. Provisions should be made to provide all necessary information regarding the level of competition, the market, the price of goods, substitute goods ની price, right? Distribution system, આ બધી વસ્તુઓની ખ્યાલ હોવો જોઈએ, right? Next, difficulty regarding management. If there are difficulties in the management, the arrangement should be made to remove managerial problems. The business must not be closed down due to lack of managerial solutions. It is necessary for a business unit to get necessary service and guidance by the expert. Right? હવે આપણે જોશું third point, that is poverty eradication in rural areas. Okay, to remove the poverty in rural areas, right? બધા points આપણે consider કરવા જોઈએ. That is very first, A, creation of opportunity for employment. શું કે છે? રૂરલ એરિયાઝમાં એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તમારે ક્રિએટ કરવી જોઈએ. Right? Means creation of employment opportunities for B શું કે છે? તો creation of self employment opportunity. The creation of self employment opportunities માં sub points છે જે આપણે જોશું. Very first is distribution of land available through Land Ceiling Act. Like government should distribute, right, land available through Land Ceiling Act. And provide the opportunities for self-employment. Poverty can be removed merely by providing land. Therefore, provision should be made to provide the land to the farmers. Therefore, provision should be made to provide the farmers tools and equipment for farming, fertilizing, seeds, pesticides at relief rates so that they can get good crops and their economic conditions might improve. Next છે land ownership right for Buddhan movement land. Buddhan movement
માં a lot of land was acquired, right? જે acquired થયેલી land હતી એને distribute કરવી જોઈએ અને એની ownership નો right landless farmers ને આપવો જોઈએ. This is necessary because they only then only they would work with the sense of belongingness, right? એનું કામ છે એમ સમજીને જ કામ કરશે કારણ કે જમીન એની છે, right? Moreover, they should be provide agricultural equipments, seeds, fertilizers, etc. at reasonable rates. Next છે third, that is community operative agriculture. Due to the implementation of Land Selling Act and land acquired through Buddhan movement, right? Poor farmers may, if poor farmers cannot farm on individual basis, they do it only on corporate basis as a community. They can get more benefit of production through less resources. Next છે regain government unused land. The land owned by the government is often unused. It can be made flowable. Employees can be provided to Employment can be provided to poor farmers by distributing such land, and self-employment opportunities can be created. Next is animal husbandry and dairy. Animal husbandry and dairies are associated with agriculture in rural areas. Self-employment opportunities can be created through animal husbandry and dairies on a large scale. Next is implementation of special programs. Small farmers share અને development માટે agencies means marginal farmers and farmer workers agency etc. આ બધી છે ક્રિએટ કરવી જોઈએ જેથી ડેવલપમેન્ટ થઈ શકે, રાઈટ? ડેવલપમેન્ટ ઓરિએન્ટેડ કન્સેપ્ટ તમે કરી શકો. પ્રોડક્ટિવિટી પણ તમારી increase થાય as well as employment opportunities પણ તમે create કરો છો to rural poor and rural development might also be continued. More financial means should be allocated for rural development plans. More financial aspect તમે rural developments માટે રાખો છો. Next point is service for voluntary organization should be sought for rural program. આમાંથી એ છે કે generally professional peoples છે, right, are given contract for the rural employment oriented program, right? Instead of them, self voluntary organization should be entrusted the responsibility of rural employment oriented program by the government. By doing so, every penny of government should have been properly spent.
Cooperation of voluntary organization is a new approach, but likely to prove very useful one. The government should seriously consider this point. શું કહે છે કે ભાઈ ગવર્મેન્ટે સેલ્ફ વોલન્ટરી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સને કામ આપવું જોઈએ ફોર ધ રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ જેથી એ unemployment दूर કરી શકે, right? It is the one of the step made by government. Next check, development centers. In small cities and towns, growth centers can be established and new opportunities for employment can be created. Small-scale industries and cotton industries situated to local conditions can be set up with the help of local labors and employment opportunities can be created in such a growth center. Okay, diamond cutting, polishing, ready-made clothes, food processing, etc. can be developed. Besides this, poultry, fisheries, mining oil, skinning and dressing, etc. can be set up to create employment and self-employment opportunities. Sixth point છે labor-oriented activities should be adopted. જેમ કે certain activities છે plantation છે, driving, poultry center, fishing industries છે, mining oil છે, etc. right? આ બધાને આપણે encourage કરવું જોઈએ at district and તાલુકા level, right? જેથી self employment opportunities છે એ create થઈ શકે. Next is public awareness program adopt કરવાના છે, adopted should be. Poor people live in despair, so they are pessimistic. So to remove the pessimism from them, public awareness programs should be prepared for the economic progress. With the help of such program, awareness can be created, right? એટલે poor people ને સમજાવવા માટે તમે campaign conduct કરો છો in order to make them aware. Next, efforts by government. Government ઘણા efforts કર્યા છે to solve the problems of poverty, right? Government has implemented various schemes and programs during planning period જેથી poverty ને reduce કરી શકે or else control કરી શકે. જેમ કે training rural youth for self employment, right? A program. પછી food for watch program, FFWP, right? પછી જવાહર રોજગાર યોજના etc. આવા બધા schemes ને steps લીધેલા છે જેથી control કરી શકે employment ને unemployment ને, right? In this manner, the government had implemented employment and self-employment oriented programs for solving the problems of poverty. Thank you. Our session and complete થાય છે, right? This was the last video of Indian economy. તમારો syllabus complete થાય છે. All the best. Have a nice time.